Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest for tonight is the Secretary General of ODM. That's one of the biggest parties in Kenya. He's known for how well he articulates his party issues in public. He's also known for being a gentleman. And this particularly is for two main reasons. One, his calm reaction when Malindi MP Aisha Jumwa snatched a microphone from him in public. And two, you remember when Miguna was in detention? Alimpelekea chipo na kuku. Chipo na kuku, chipo mwitu. Edwin Sifuna is in the house. Thank you. Asante sana. Before we get to that part of the show, first of all, thank you for joining us and a warm welcome and a warm shout out to the notification gang. Kama kawaida, we have so much to talk about. First off, this Kitengela pastor has put Kenya on the map this week after he invited Jesus to talk to his people, literally. With his interpreter, Pastor Julius Motiso. Welcome, Pastor, welcome. God bless you. Let us appreciate Pastor Motiso as he comes to interpret for our preacher tonight. Thank you. Welcome. Kwani Yesu ni nani? This was really something. How did they even hype that up? Leo ni leo na kuambia Bwana amekuja na hajatumana. Yes. Wapendwa, Jehova mwenyewe yako ndani ya nyumba siku ya leo. Wapi ile shetani ilikuwa inasema pastor anakula pesa ya kanisa? Na ushindwe katika jina ya mgeni wetu wa leo. Amen. I wouldn't be shocked if there are people who actually believed that that was the real Jesus. Personally, I knew that wasn't Jesus the moment he stepped on the pulpit with his interpreter, Julius Motiso. Yes, watakosaje kujua Kiswahili? Or better yet, for argument's sake, let's say that was the Lord. What does that mean to those people who cannot pray in English? Unajua nimekuwa nikiomba, nashindwa maombi yangu haijibiwi kwa nini? Kumbe Bwana asikii lugha ya taifa. First, church itatuonesha mambo. First was this resurrection stunt. Now, I'm sure there's a pastor somewhere now crafting how to take the game to the next level. Wapendwa, nawaambia Jumapili ijayo tunawaletea shetani mwenyewe. Yes. Ibilisi himself atakuwa ndani ya hekalu na kila mtu atapata nafasi ya kudini naye personally. Sema ashidwe. Kwa shilingi yako 2,000 utapata nafasi ya kumconfront mwovu shetani in person. A section of Kenyans have not seen any big deal with this story because the concept of Bible characters is not new in this country. As we speak, Paul is said to be torn between. Paul is torn between Damascus and Damaris. Yes. That's been trending. That has been trending for a better part of this week. And just like the old times, Moses was recently in trouble over a rock. Yes. And haters claim that Judas is a governor. Yes. Elsewhere, an 83-year-old to be exact, grandmother has been handed a 2-year suspended sentence by a Nyeri court for peddling bang. An 83-year-old grandma, nyanya ya mtu anauza bangi. To be arrested at 83 could only mean two things. One, this was her first time selling weed, or she has been selling it for at least 63 years. That's assuming she started at 20, to be fair. On her part, Shosho amejitetea. She claims that she left her basket and bucket unattended at the stage, akavuka barabara, to buy 2 loaves of bread, and then boom, there was weed. Yes. From that explanation, police have concluded that wacha kuuza, kuna vile Shosho anaweza kuwa anatumia stock. And this totally changes the lyrics to Steve Simple Boy's songs to Vinyanya tuache miaka. Yes. Song may change. Yes. Also, following the order of his arrest by the DPP, on Thursday, Kiambu Governor Eliud Kipchoge went missing. He went missing from Thursday all the way through Sunday. This has revealed one thing the governor has in common with the English language. Wote wanajua kujificha wakati wanatafutwa.
Umeitafuta kizungu unajiambia wewe unaijua lakini. Also, there was an outcry from Kinangop farmers this week after it emerged that livestock thieves have resorted to milking their cows at night. As in wezi wanamka 1 hour earlier than the farmers, wanakamua ng'ombe wanaenda. Ukiamka unapata droplets. Now that the cows and the farmers have had enough being human, I have decided not to milk the story any further. Now, the subject of our show tonight is a matter of public interest. Sivioja Mahakamani may be entertaining as a program, but very painful for the people who go through such experiences in real life. One of the most famous complaints about our judicial process is adjournment of cases. The most basic explanation would be to this, the most basic ile explanation rahisi kabisa ni unahitajika kwa court kesho ndio jaja kuambiwa kuja next year but 1, unakuja next year but 1 ndio ambiwa kuja February next year but 2, unakuja February next year but 2, unaambiwa kuja July 32nd, unakuja hiyo siku unaambiwa jaja ameretire, kesi yako inaanza tena. And that's a story that very many people can relate to. Ukikosa hata siku moja, pole kwako. Badala ya kuzungusha mtu yoyote, hata afadhali wakwambie kesi yako itasikizwa Willy Paul akiokoka. For real. Yes, that can be something to look up to. Yes, that's one of the most common features, main features of court cases. Unaweza pata hata ule shosho tumesema hapa juu, ati akona kesi ya bangi at 83 years. Unaweza pata kesi yake ilianza kusikizwa na Sir Evelyn Baring. Yes, most of the issues we intend to discuss on the show tonight are matters still in court. So to be safe, I believe it's proper we discuss them in the presence of a lawyer, a good lawyer for that matter. So allow me to extend this conversation to the second part of the show to break it down with our guest, lawyer Edwin Sifuna. So see you guys on the other end of this break. Rahisi na haraka kuitayarisha kwa dakika 3 pata mlo mtamu. Chicken flavor, beef flavor utapenda. Ni rahisi kutayarisha kwa dakika 3 tu. Tamu sana. Indomie, furahia na jamii yako. Indomie, okoa dakika masaa yako. Indomie. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Like I said, Leo, the subject on our show tonight is a matter of public interest na tuko na guest wa power. I just hope by the end of this interview atakumbuka alikuwa NTV. Edwin Sifuna, ladies and gentlemen. Karibu sana. Asante. Karibu sana kwa show. Asante. Before hata tuingie kwa subject. Naam. Acha ni digress kidogo tu. Yeah. Ulipelekea Miguna chipo na kuku. Yeah. Chipo na kuku. Chipo na kuku, when someone is being tortured, how does that help the situation? First of all, hiyo time ilikuwa noma. Tulikuwa tumepelekwa place nyingine hapo inaitwa Githunguri. Githunguri. Huko ndio Miguna alikuwa ameshikiwa. Huko ndio Miguna alikuwa ameshikiwa. Na ile ni situation huwezi taka hata wewe mwenyewe ujipate ndani, unajua. Okay. Cause si believe ati tunaishi na country kuna rule of law. Ile ukishikwa na karau wakili wako kienda kotini wachukue order waseme huyu jamaa achiliwe, watafuata hiyo order. Yeah. So you can imagine hiyo day mimi nilikuwa wakili wa first kufika pale. Unajua sasa NASA ilikuwa na wakili wengi. Lakini wale mabuda hawezi anza kufukuzana na makarau wakianza kukimbiza watu huko kwa mabanana sijui wapi huko. But tuliona baba. So sisi vijana ndio si utumwa. So hao mabuda wako huku Nairobi wanachukua order. Wametumana order imeshapatikana, sisi vijana ndo tunaserve huko, tunaambia sasa achilieni huyu jamaa. Alafu wanamkatalia. Unajua walimchukua home sijui 5:30. Alikuwa jamaanga day mzima. So ilikuwa tu kitu humanitarian na hata haikuwa ati ni story, ilikuwa ati itoke nje ama ati tuiongelee. Lakini vile ilifika time yani Miguna alikuwa anatutusi daily, anatuambia vile si ni obvious sijui ni revolutionary. Tulikuwa tu tunamkumbusha kuna watu walikuwa kuna watu walikuwa naishi ndani ya maji Nyayo House manze na watu zumbui. Na watu walikuwa wanafungiwa basement Nyayo House, walikuwa wanalala ndani ya maji, hakuna choo, unaenda pale kila siku unalala ndani ya maji kama umesimama hivi. Sasa wewe unajiita revolutionary, sijui utakuja kuanzisha revolution na ukisikia njaa unaitisha fries na kuku na mosquito. So haikuwa ati
haikuwa ati ni kitu ilikuwa tuzungumzie. Si wewe ulivolunteer kupeleka prize. Unajua time nyingine mtu uchoka kusikia, yani hata mtu ulitoa kwa ngori yani bado anakutusi. Unaona? Anazidi kuongea mbaya. So nilikuwa tunamkumbusha boss, wewe si revolutionary. Kina Samora Machel, kina hawa Cheve Guevara walikuwa wanalala huko kwa msitu na huko hakuna kuku na chips. But alifight sana. Alifight ati hakuna chips na kuku, au usiongee. So si wewe ulivolunteer, ni Miguna aliitisha. Ni aliitisha. Na sasa unajua on a humanitarian basis buda kama huyo akianza kulia juu ya jamanga manze. Unajua pia check. Si picha poa. Yaani si picha poa. Wewe. Maze wacheni maze. Unahitaji clap ya mzee ameitisha chipo na kuku. Msikue hivyo. Azini. Yeah. Umeifikiria hiyo kuentertain hiyo thought process after hiyo torture yote alipitia uitishe chipo na kuku? Basically ilikuwa ni lazima amange. So unajua hata hiyo azinvolve vitu angekula. Okay, ningemtafutia kisembe na kuku pia, lakini tulikuwa place nyingine huko ndani unajua. So ile tu place ya fries ilikuwa karibu hapo, tukamchukulia. Akamanga at least alikuwa akakaa poa yani. Wewe si mtu mpoa. Wewe si mtu mpoa. Mimi siwezi enda lunch na wewe. Sasa nini? Hiyo inatuleta kwa story ya justice system. Mse kama Miguna ako nje, and that speaks volumes to the rule of law. Kama anasemanga, he's my friend by the way. Anasemanga kuna court orders mob hazijakuwa followed na zimepeanwa na court of law yenye ina expectiwa wase wengine wa follow. So ni kama kuna wase wanajua kumanipulate system na kuna wase wanajua kuget away nayo. That's such that kuna mse zaiba billions, kesi yake iendelee for 30 years, aishi maisha yake yote, kesi inakuanga ongoing, but kuna mse anaiba kuku ni one touch. Actually unajua hiyo kesi ya Miguna huwa sad sana because by the time hata alikuwa deported tulikuwa na orders kama 7 za koti different yani unajua, na kama wakili it is very frustrating. Because sasa sisi job yetu kwa tunakufa na koti. Kama kuna msana dhulumiwa, the only option uko nayo ni kwenda kotini umchukulie order. Na the entire legal system na rule of law ina depend on the fact that wale watu wanapewa hiyo court order lazima waiobey. So hata ilikuwa funny sana juzi nimeona wakili mwenzangu tulikuwa anafanya hiyo kesi ya Miguna na yeye anaitwa Havi. Akicheka sasa anakuta AG, huyo jamaa alikuwa AG sasa hizi amerudi practice. Pia yeye anaanza kulia ati venye gavai respect court orders. So unajua ile kitu tunasema tukue tuna society yenye ni fair kwa kila mtu. Such that kama tutakubaliana court order ni court order, kila mtu lazima iheshimu. We will have a better society. Kwa sababu unajua watu wako in power wao usahau. Hiyo power inawezaisha siku moja. Ujikute wewe sasa pia wewe ni raia. Alafu unapatiwa court order, watu wako kwa power sasa hizo hawakusaidii. Sisi siku hizi si ucheka. Sio na kina Sudi wanalia hapo ati sijui rule of law, sijui watu wanashikwa Friday, sijui hakuna cash bail. Si ucheka tu. Unajua sasa kama sasa hii maloya wa NASA ni kama tuko break. Wale watu wanachukua cash bail. Watu wanachukua cash bail sasa ni maloya wa Jubilee. Juu sasa unajua stories za corruption wana defend sana juu ni watu yao ndio watu yao ndio sana wanashikwa na hiyo wazi. Hapo kwa cash bail na kuachilia wase ukisema wanachukua cash bail, how does the court determine that? Because kama sasa tumeambiwa governor wa Kiambu Waitito ametishwa 15 million cash bail na anasema hizi hizo do. Unajua ile kitu koti uangalia first of all ni makosa umefanya. Unajua kuna time hata kila makosa na bei yake. Kila makosa na bei yake. Kuna time before hii constitution mpya to get ilikuwa kuna crimes zingine ukichajiwa huwezi patiwa cash bail ama bond yoyote. For instance ukiua msee hiyo time kabla hii 2020 constitution ilikuwa live, wewe unakaa remand mpaka siku kesi yako itaamuliwa. So makosa umefanya hiyo uangaliwa. Kama ni tuseme kitu kesi ya wizi, bei ya kitu umeiba pia ina determine. Hawezi kuwa umeiba milioni 200 for instance afu waachiliwa na cash bill ya so haiwezekani. So wanaangalia ile profit una make, alafu pia wanaangalia wewe ni mtu aina gani. Unajua kuna wase wanakaa wasiwasi hata watujui kwa wanaishi wapi. Ni jo mseani akiachiliwa leo atapotea, hakuna mtu anamjua. Kwao wale wanaitwa kina Yahaya, wale ulizwa tu mnaishi wapi. So wanakuangalia. Kamse kama wewe mwenye wanajua. Sipendi vile unapigia story ukiniangalia. Mse kama wewe mwenye tunajua at least uko na job hapa NTV, tukikukosa sana simu yako isipoingia tunaweza pigia Jen Ngoiri, nimeona vile mnaongea. Vitu kama hizo unacheki. So alafu wana determine huyu jamaa
cash bail yake itakuwa do fulani. So unaona kama Waititu wamesetiwa hiyo 15 juu ile vitu wanasema ameiba, unacheki. Na mimi najua mse yako na hiyo doni venye tu pia labda hataki kujionyesha ati yako nayo juu ukienda kutoa walipe cash bail wanafuata hiyo place umetoa. Kwa hivyo ni trick. Ni trick. Na pia ni msamezoea hizo anajua maheri. Si ati ni msakilala indati ni issue, yani ni msee huko hata wanamjua. Ako home. Ako home. Wewe si mtu mpoa. Again nasema wewe si mtu mpoa. Na ukiangalia story ya kesi ya msee kama Umadhi alipiga nduru anaitwa Wamboi Milimani Court. Kesi yake ilikaa 15 years from 2003 to 2004. Akawin in 2017. Sijui judge akachange. So inamaanisha tena sijui kesi ianze tena ama what happened. Nani kesi ya shamba I think ni 2.5 acres kuna jamaa kuna interest nayo. Hakuna kitu inaweza fanywa system tuache kuona makesi kama hizo. Kusema ukweli kuna shida mingi sana kwa kotiko zetu. Yaani mahakama zetu ziko tu na story mob. Kuna ukora mingi huko kwa registry, kuna time files zilikuwa zinaweza kupotea because watu wanajaribu kudelay hiyo process, judgment isipatikane juu wanajua wako on the wrong. So kesi kama hiyo Umadhi yani ilikuwa sad ndio, lakini si yeye peke yake. Kuna watu wengi sana waulia files zimepotea. Kuna hata time yenye Judicial ili introduce yani kukikuwa na files zenye ni controversial sana. Yani judge ni kama anaishi na hiyo file yeye mwenyewe. Hairudingi registry. Juu generally inatakana judge akimalizana na file zake zote zurudishwa registry so that hata kama unataka kuiperuza ama kuangalia kitu unaweza angalia. Lakini ikafika time yani kuna file sensitive sana mpaka unakuta sasa judge anaishi na hiyo file. Unaona jua kuna system nyingine. Alafu pia hizi delays huko ziwana vitu mob. Mi by the way na agree na some of the criticism tunasikia, na kuna msemoja hapa ametuuliza anasema pia ma lawyers tuko na part ya kuplay because hizi ni stakeholders wakubwa sana kwa hiyo justice process. So unakuta lawyers have a role to play kuhakikisha kwamba kesi inaenda haraka. Juzi muona koti fulani ikilemea wakili fulani sitaki kumtaja juu siku za hearing nataka kukuja kwa hiyo story. Siku za hearing anadai ni mgonjwa. Umecheki kama saizi Judicial inajaribu kutoa hizo vitu. Kuna vitu wamejaribu kupitisha, wanasema mtu akwe na adjournments kama 3 unapatiwa, unaambiwa hii ni final adjournment. Lakini unajua kuna vitu zingine huwezi control. For instance mseki claim ni mgonjwa, unaona? Hawezi argue na daktari yake, unacheki hiyo ndio kitu moja. Mtu akuja aseme amekuwa bereaved, unajua inakuwa vigumu, anakusho tuko na matanga home ama kitu kama hiyo. Time zingine ni magistrate mwenyewe hayuko. Time nyingine there is all sorts of factors, lakini najaribu ku encourage watu kwa sababu tunaona Maraga at least anajaribu kusukuma vitu zikwe poa. Analeta changes one by one kuhakikisha kwamba at least trials zinaendelea. Na hiyo kitu inakuaga judge mmoja akianza kusikiza kesi, alafu tuseme pigwe transfer juu sahi kama policy iko uwezi maliza station moja miaka 3. Pia wanajaribu kupunguza hiyo story ya watu kujuana. Unajua ukiishi pale sana unakuwa nikaa wewe ni mwenyeji pale, watu wanaanza kukuapproach mnawasha nao sijui nini, mnaanza kuzoeana. So wame introduce hiyo policy, wanasema 3 years unapigwa transfer. So hata mimi niko na files zangu, kwa mfano kule Mombasa Judge Walanza amepigwa transfer na Busia. So kesi yangu file yangu itapelekwa mbele another judge. So ni nyinyi kama parties mdetermine whether mnataka judge mpya aendelee na ile record ya ule judge mzee ama unataka mwanze fresh. So unakuta kuna mawakili wengine wao insist kila wakati tuanze fresh. Yani tu kudelay time na kumake domo. Na kuna wase pia wanatumia court kama weapon ya punishment. Ndio kuna style fulani ya mtu akiwa na noma na wewe ama mtu anataka kukupunish ukae ndani indefinitely, anakuja anaenda anakureport. Akisha kureport anakuacha unaekwa ndani kidogo, azini unaekwa tu ndani alafu anaenda. So inamaanisha hutawahi toka mpaka ile siku atakama. One of the things tumekuwa tukicomplain hata hiyo time tulikuwa tunavurugana na Gavo alikuwa anatudandia daily. Tulikuwa tunasema yani kuna abuse of police power kwa hii country. Unacheki kama there is no justification kwa arrest mtu yoyote Friday yani, because unajua vizuri huyu jamaa umpeleke kotini. But the problem has been sasa tunaelewa Waitito. Tunaelewa. So the problem has been that unajua public wao furahi sana. Yani wao furahi sana wasikie tu mtu amelala ndani. Kuna utamu fulani. Kuna utamu fulani tu sijui inatokanga wapi. Wasikie tu yani kama hiyo time kulikuanga na story mobs za hate speech nini. Wakadandia yani hata kina madha kama Florence Mutua. Yani watu hata wakisomewa charge sheet kotini watu wanacheka juu. Yani I make sense yoyote. Lakini the fact that tunataka kupigana na hiki tunaita hate speech. Unacheki wote wanasundwa ndani. In fact Waititu walikuwa mmoja wao hiyo time.
kina Junet wakalala Pangani for ndio sema yeye ni mwenyeji huko. So unakuta watu wanafurahi tu kwa sababu wamesikia mtu ameshika amelala ndani. And also it comes from the realization of the public that sometimes probably we will not get a conviction at the end of the case. So we will take what we will get. If all we will get is somebody spending a weekend at the courts, ni sawa. As a lawyer, I know this is hard, but if you are to be honest, hizo vitu zote umetuambia kama zingekuwa opposite, would you tell us? As in kama ungekuwa ni aje, utuambie tu ukweli. Ni aje buda, sasa ukiingia pale ni ukule. Unajua? Ukule na wase wako, ukule na wase unajua. Would you tell us? Ungetuambia? Wacha nikushow kitu moja. Unajua human beings have been given a certain power by God generally to discern the people who are genuine and people who are not. You can tell. Ni sisi tu ujifanya tunataka kufunga macho. Actually ukiona tu mtu, unajua mtu ni mkora. Unaona? But lawyers wao huenda kusomea ukora for 7 years. Hakuna mtu usomea ukora, hakuna ukorofunzwa. Hakuna ukorofunzwa shuleni. Let me just tell you the truth. Ukiangalia syllabus ya mawakili, hakuna ukora pale. Unaona? What you are taught is to have different views of the same idea or the same thing. Unaona? So you can argue for and against. That does not mean hiyo sio ukora. Ni example ya different versions. Huyo wakili mwenye anachukua file anaficha hakufunzwa shule. Huyo wakili mwenye anajifanya yeye ni mgonjwa and asikuje kotini kesi kwa adjourned. Hiyo ni ukora yake mwenyewe. Hakufunzwa na mama yake. Unanielewa? Okay. So msije mkachukua ile tabia mbaya ya wakili moja ama wengine mseme ni mawakili. Unacheki? Kuna over 10,000 lawyers in this country. Ukiangalia watu piga kelele social media ni kama tu 3 ama 2. Wale watu misbehave ukienda unajua mawakili tuko na disciplinary committee. Okay. Wakili akisanya do yako unaweza kumstaki and they are actually removed from practicing as lawyers. Kuna watu wao jifanya mawakili juu pia raia wanaogopa kulipa bei ya wakili, wanaenda kuongea na maklako wale wanafanya kwa ofisi ya wakili. Na hiyo inauza watu. Unakuta mtu amekuharibia job juu yeye ni clerk, yeye si wakili. Alafu wanakuja kusema huyu wakili alikula pesa yangu. Unacheki? Yes. So we have a disciplinary committee ile unaweza staki wakili kama amekula pesa yako. Kama umemlipa na haja kulipa unaweza mstaki na anachukuliwa watu utolewa. Every year LSK ina publishing list ya mawakili wenye wametolewa from practice. Wow. Ni kitu nafanyika. Okay. Wase wenye wanawatch kutoka home, notification gun kila mtu, please feel free to join the conversation. Hashtag ni use hashtag the wicked edition. Handles zangu ni Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. Wewe pia uko active sana Twitter. Edwin Sifuna. Edwin Sifuna. Tupatie what you think, kama kuna hizo makesi za kuchezewa chafu, kama kuna mtu unajua kesi yake iko. We can extend this conversation kwa social media kwa sababu hii ni kitu ina affect kila mtu, si ndio? Yes. Haya, wapi makofi ya Edwin Sifuna? Asante sana. Asante sana kwa kukamsho yetu. Asante. Haya, sawa. Asante kwa kunialika. Haya, karibu sana tena na tena. Alafu before tumalize show, this Friday, leo jioni 7 p.m. Heartstrings Entertainment pale mi perform most of the time. Wako na play maze imeopen. Inaitwa Double Trouble. You can just buy a ticket, kuja leta mtu, I trust you. Trust you me. It's real value for money. Endo uone mali comedy sasa inafanywa on another level. Inaendelea Sato na Sunday 3 p.m. 3:30 from 3:30 na 7 p.m. Nairobi Cinema. Hapa tutao CBD na kuna ma drinks na ma yanks. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.